conversion of partnership firm into a company or sale to partnership firm to a company. So partnership firm company change பண்றீங்க அப்படி இல்லைன்னா பார்ட்னர்ஷிப் firm கம்பெனிக்கு சேல் பண்றீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கேசஸ்ல as usual ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட்ஸ் வரும் அண்ட் செட்டில்மெண்ட் அக்கௌண்ட் வரும். ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்பை கம்பெனியை கன்வெர்ட் பண்றாங்க, ரியலைசேஷன் செட்டில்மெண்ட் இந்த மாதிரி கேசஸ் டீல் பண்றாங்க. Illustration 44. X and Y in partnership, X and Y account, sharing the proportion 3:2. Okay. On 31st March 2023, they accepted an offer from P Limited. Accused that date, their fixed assets stock at an agreed price 7,20,000. Okay. So ஆஃபர் கொடுத்துருக்காங்க. பி லிமிடெட் வந்து அக்யூர் பண்றதா சொல்லியிருக்காங்க. XY அண்ட் கோவர் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் பி லிமிடெட் கம்பெனி அக்யூர் பண்றதா சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கான வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 7,20,000. Debtors, creditor, bank order collected and discharged by the partnership firm. The purchase consideration இந்த 7,20,000. இதுல cash value 3,60,000. Debentures value 1,80,000. And 12,000 into 10 equity shares 1,20,000. X will be employed in P Limited since Y was retiring. X agreed to allowing 30,000 in compensation to be adjusted the capital account. Y was to receive 1,800 shares in P Limited. Balance due to in cash. Balance sheet of the firm 31/3/2023 is it below. Balance sheet கொடுத்திருக்காங்க. Sale of the assets of P Limited took plus as separate. Debtors realized 60,000. Creditors settled 1,71,000. Firm has ceased the business. You are required to pass journal entry, show realization account, bank account, partners capital. Okay. So realization account, bank account, and partners capital account. இது மூணுமே ஓபன் பண்ண சொல்லிருக்காங்க. Illustration 44. Realization account. Bank account. Capital. First one, realization account. So book value asset side mention பண்ணணும். Book value assets debit side to fixed assets 4,80,000. And the stock value 45,000. Debtors value 75,000. And the Y's capital. So Y's capital account level. So Y's capital asset side இருக்கு. Asset side இருந்தா debit balance. So balance brought to 60,000. And X capital
credit side by balance brought down 1,20,000 and loan value loan from X. So X order loan value 2,10,000 and bank overdraft bank account loan. So bank overdraft liability or opening balance credit side loan 1,50,000 and creditors. Is that clear? Next one. Debtors realized 60,000. So debtors realize ஆயிருக்கு assets realize ஆன credit side by debtors. So debtors realizeனா உங்களுக்கு cash receive ஆகுது debit side bank account debit side receipts na debit credit na pay 60,000 and creditors க்கு 1,71,000 payment பண்றீங்க debit side creditors and bank account payment பண்ணிருக்கீங்க credit side and purchase consideration 7,20,000 by P Limited. So P Limited பாத்தீங்கன்னா கேஷா 3,60,000 கொடுத்துருக்காங்க and debentures 1,80,000 and equity shares 1,20,000. So 12,000 10 each. Okay. Actually total purchase consideration 7,20,000. இதுல cash value 3,60,000 less பண்ணிடுறீங்க damages 1,80,000 less பண்ணிடுறீங்க so the balance 1,80,000 clear but equity shares 10 ன்னு கொடுத்துருக்காங்க so அப்ப equity shares ன்னு பாத்தீங்கன்னா 1,80,000 divided number of shares 12,000 அப்ப face value 15 இதுல 10 வந்து face value 5 வந்து securities premium clear and P Limited இருந்து cash receive ஆனது bank account debit side or 3,60,000 okay so the total realization credit side total 9,60,000 so the realization profit 1,89,000 இந்த 1,89,000 X and Y 3:2 ரேஷியோல ஷேர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ 3:2 ரேஷியோல ஷேர் பண்ணீங்கன்னா 1,13,400
75,600. Clear? So realization profit capital upon credit side transfer பண்றீங்க 1,13,400 75,600. Then, okay. X will be employed in P Limited, but since Y was retiring to allow him 30,000 in consideration. Okay. Yeah. So Y retire ஆகுறாங்க X will be okay. So இப்போ இந்த P Limited XY and Co partnership ஃபார்மை டேக் ஓவர் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ இப்போ இந்த P Limitedல X வந்து ஒர்க் பண்றாங்க Y வந்து ரிட்டையர் ஆகுறாங்க. ஸோ இந்த ரிட்டையர் ஆகுறதுக்காக X வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க 30,000 காம்பன்சேஷன் கொடுக்கறதா சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே. ஸோ அப்போ இந்த கேஸ்ல ஒய்க்கு வந்து அந்த 30,000 காம்பன்சேஷன் ரிசீவ் ஆகுது. எக்ஸ் வந்து அதை பே பண்றாங்க டெபிட் சைட். இந்த பார்ட் கிளியரா? அண்ட் ஆஃப்டர் தட் ஒய் ரிட்டையர் ஆகுறப்போ 1,800 ஷேர்ஸ் வந்து பி லிமிடெட்ல பே பண்றாங்க. ஸோ 1,800 ஷேர்ஸ் அதுல பேஸ் இஷ்யூ பிரைஸ் வந்து 15. ஸோ 1,800 into 15 1,53,000. To equity shares 1,53,000. Okay. Dependents 1 lakh. Okay. இது வரைக்கும் கிளியரா? ஓகே. இப்போ பேங்க் அக்கௌண்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க. ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட்ல டெபிட் சைடில் தான் டோட்டல் அதிகமாக இருக்கு. ஸோ த வேல்யூ 4,20,000. 4,20,000 இது ரெண்டுத்தையும் லெஸ் பண்ணி 99,000. ஸோ இந்த 99,000 எக்ஸ் அண்ட் ஒய் தான் பே பண்ணணும். 3:2 ரேஷியோவில் ஷேர் பண்ணி கொடுக்கணும். ஸோ 80,400 இந்த கேஸ் 18,600. 80,400 18,600.
So the debit side total, sorry, X total 4,43,400. 4,43,400 இது மூணுத்தையும் லெஸ் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ அமௌண்ட் டேலி ஆகும். Minus 30,000. ஓகே. ஸோ இதில் 1,80,000 இருக்கு. அந்த இவங்களோட 1,05,600. இதில் 27,000 இருக்கு. ஓகே. ஸோ ஒய்க்கு இந்த 27,000 டிபெஞ்சர்ஸில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க, லோனாக ட்ரீட் பண்ணுறாங்க. 1,80,000. வெயிட் அ மினிட். 1,800 into 5. ஸோ 1,800 into 5 வந்து எக்ஸஸ் ஆகும். ஓகே. ஸோ 1,800 into 50, 27,000. ஓகே. ஆக்சுவலி ஒய்யோட அக்கௌண்ட் டேலி ஆயிடுச்சு. ஒய் வந்து எக்ஸிஸ்டிங் எம்ப்ளாயி டேலி ஆயிடுச்சு. இப்போ எக்ஸோட அக்கௌண்ட் டீல் பண்ணும். $3,60,000, 1,80,000. Okay. 12,000. Okay. Okay. Yeah. ஸோ இது ஆக்சுவலாக எப்படி டீல் பண்ணிருக்காங்கன்னா, ஒய்யோட கேஸ் கிளியரா? ஸோ இப்போ ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் இது ஒய்யோட கேஸ், எக்ஸோட கேஸ். 12,000ல 1,800 நீங்க ஒய்க்கு கொடுத்துட்டீங்க. அப்போ பேலன்ஸ் 12,000 less 1,800, 10,200. 10,200 into 50, 1,53,000. ஸோ பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன்ல ஈக்விட்டி ஷேர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க, கேஷ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க, டிபெஞ்சர்ஸ் இன்னும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணல. ஸோ டிபெஞ்சர்ஸ் 1,80,000. ஸோ இப்போ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ரெண்டுமே டேலி ஆயிடும். கிளியர்? ஸோ ஜேர்னல் என்ட்ரி நார்மல் தான், ஜேர்னல் என்ட்ரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கலாம் நார்மலாக. ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் டெபிட், 2 ஃபிக்ஸட் அசெட்ஸ், 2 ஸ்டாக், 2 டெட்டாஸ், அந்த மாதிரி ஒரு இதுக்கும் நீங்கள் அந்த டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் வந்து லெட்ஜர் அக்கௌண்ட்லேருந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க. Realization 45. Sujintra, Ashmitra, Kasturi were running partnership on 2:2:1 ratio. Their balance sheet as on 31/3/2023 follow.
So profit sharing ratio 2 is to 2 is to 1. Fixed capital current account இதெல்லாமே டீடைல் கொடுத்துருக்காங்க. On 1/4/2023, they agreed new company, TT Private Limited, with Asmita and Kasturi, each taking up 460 equity shares of 10 each. We shall take over the firm as going concern, including goodwill, but excluding cash and bank balance. Okay. Goodwill will be valued 3-year purchase of super profit. Actual profit for the purpose of goodwill valuation 4,60,000. Normal rate of return will 18% on fixed capital. Okay. So first goodwill கண்டுபிடிக்கணும் இந்த கேஸ்ல. After that, all other assets and liabilities will be taken on book value. So assets and liabilities book value consider பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. Asmita and Kasturi are accrued interest in the new company ratio 3:2. Purchase consideration will be payable partly 10 each and partly in cash. Okay. Payment in cash to meet the requirement. Discharge Sujitra, who was agreed to retail. Realization expenses 1,17,300. You are required to close the books from by passing necessary journal entries. So in the case the journal entry மட்டும் தான் போட சொல்லிருக்கோம். Okay. So இந்த கேஸ்ல நீங்க journal entry மட்டும் போட்டா போதும். First one, realization account debit. So asset side book value எல்லாமே டைரக்டா மென்ஷன் பண்ணனும். Fixed assets 9,20,000. Investment 1,15,000. And the stock 2,30,000. Debt of 6,32,500. Goodwill part, keep it pending. And realization expenses 1,17,300. So goodwill மட்டும் தெரியாது கண்டுபிடி. And liabilities part unsecured loan account debit 2,30,000. Current liabilities debit 3,45,000. To realization 5,75,000. So if the realization expenses 1,17,300, 2:2:1 ratio share பண்ணி எடுக்கணும். Okay. Sujitra capital account debit 1,17,300 into 2 divided by 46,920. And Asmitra capital account debit same 46,920. And the Kasturi capital account debit 1,17,300 into 1 divided by 23,460. On the debit side to realization. Okay. Wait a minute. So realization expenses already adjust பண்ணிருக்கோம். First
first of all goodwill and purchase consideration கண்டுபிடிக்கணும். Yeah, இது வரைக்கும் clear. So goodwill calculation. So normal return. %18 fixed capital. Fixed capital 18%. Fixed capital 13,80,000. 13,80,000 into 18%. 2,48,400. So actual profit already given 4,60,000. இதில் நார்மல் ப்ராஃபிட்டை லெஸ் பண்ணிடுறீங்க 2,48,400. ஸோ லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா பேலன்ஸ் 2,11,600. So the goodwill value 2,11,600 into number of years purchase 3 years. 6,34,800. Okay. So goodwill value 6,34,800. So realization debit side total 26,49,600. Okay. Next one, purchase consideration. Okay. So in the 6,34,800, 2:2:1 ratio 3 பேருக்கு ஷேர் பண்ணிக்கணும். Sujitra, Asmitra, Kasturi. So 6,34,800 into 2 divided by 2,53,920. 6,34,800 into 1 divided by 1,26,960. Next one, purchase consideration. So investment 1,15,000. Fixed assets 9,20,000. இந்த கேஸ்ல assets and liability book value எடுத்துக்க சொல்லிருக்காங்க. Stock 2,30,000. Debtors 6,32,500. Next one, unsecured loan 2,30,000. And current liabilities 3,45,000. Finally, goodwill நம்ம கண்டுபிடிச்சது இங்க ஆட் பண்ணணும். Goodwill 6,34,800. So the purchase consideration 19,57,300. Clear? இது வரைக்கும் clear? The realization profit or loss on first கண்டுபிடிக்கும். So debit side total 26,49,600. 5,75,000 plus 19,57,300. So இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும்.
25 lakh 32,300 வருது. ஸோ டெபிட்ல தான் வேல்யூ அதிகமா இருக்கு. டிஃபரன்ஸ் அமௌண்ட் லாஸ். 1,17,300. Then the loss, realization loss 1,17,300. 2:2:1 ரேஷியோல ஷேர் பண்ணிக்கலாம். அப்படி நீங்க ஷேர் பண்ணீங்கன்னா இந்த வேல்யூ 46,920, 23,460. ஓகே. ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ரெண்டு பேருக்கும் செக் பண்ணணும். Okay. So Asmita and Kasturi each taking 460 equity shares of 10 each going concern. Okay. And சுஜித்ரா வந்து ரிட்டையர் ஆகும். அப்போ அவங்களுக்கு செட்டில்மெண்ட் பே பண்ணணும். ஓகே. இப்போ எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்கிறது அஸ்மிதா அண்ட் கஸ்தூரி. ஓகே. So capital account closing balance 6 lakh for 6,90,000, 2,30,000. And கஸ்தூரிக்கு மட்டும் கரண்ட் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் இருக்கு 92,000. Okay. So 4,60,000. இவங்களுக்கு 2,30,000. அண்ட் இவங்களுக்கு கரண்ட் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் 92,000. And realization loss 46,920, 23,460. And the goodwill contribution 2,53,920. Here 1,26,960. Okay. இது வரைக்கும் clear? So purchase consideration value 19,57,300. Okay. Partly in shares 10 each and partly in cash. Bring the record. Okay. Okay. So சுஜித்ராவோட பேலன்சஸ் எல்லாம் செக் பண்ணணும். கேபிட்டல் 6,90,000, கரண்ட் அக்கௌண்ட் 1,38,000. 6,90,000 plus 1,38,000. Goodwill இவங்களோட ஷேர் 2,53,920. And realization loss 46,920.
the net amount calculate பண்ணணும் 6 lakh 90 capital balance 1 lakh 38 current account balance 2 lakh 53,920 goodwill and realization loss 46,900. So the net value 10 lakh 35,000. Clear? So in the 10 lakh 35,000 the settlement amount clear. This consideration. Okay. டோட்டலாக நீங்கள் சுஜித்ராக்கு பே பண்ண வேண்டியது 10 lakh 35,000. ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங்கில் 2,87,500 இருந்திருக்கு. ஸோ அந்த 2,87,500ல ரியலைசேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் 1,17,300 அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா பேலன்ஸ் இருக்காகும் 1,70,200. அப்போ இதை லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா பேலன்ஸ் 8,64,800. கிளியரா? இப்போ 19,57,300ல 8,64,800 லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா பேலன்ஸ் 10,92,300. ஸோ இந்த அமௌண்ட்டு இவங்களோட நியூ ரேஷியோ 3:2ல ஷேர் பண்ணி கொடுக்கணும். ஸோ 3:2 ரேஷியோவில் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா 2 shares in TT Limited 10,92,500 into 3 divided by 6,55,500 10,92,500 into 2 divided by 4,37,000. Okay. Clear? So Asmita, debit side total, sorry, credit side total 7,13,920. ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு ஷார்ட்டேஜ் ஆனது 11,500 கஸ்தூரி கேபிட்டல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி கஸ்தூரி கேபிட்டல் டெபிட் சைடில் தான் வேல்யூ அதிகமாக இருக்கு 4,60,460. சரி, அந்த டிஃப்ரென்ஸ் அமௌண்ட்டு அஸ்தூரி கேபிட்டலில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க. இது வரைக்கும் கிளியரா? ஸோ ஜேர்னல் என்ட்ரி ரிமைனிங் சேம். ஸோ ரியலைசேஷன் புக் வேல்யூ டெபிட்ல மென்ஷன் பண்ணுறீங்க அண்ட் கிரெடிட் பேலன்ஸு இதை கிரெடிட்ல மென்ஷன் பண்ணுறீங்க அண்ட் பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் நம்ம கண்டுபிடிச்சது குட்வில் கண்டுபிடிச்சது 3 பேருக்கு ஷேர் பண்ணி கொடுக்குறீங்க. ஓவராலாக உங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறப்போ ரியலைசேஷன் லாஸ் வந்துருக்கு அதை 2:2:1 ரேஷியோவில் ஷேர் பண்ணி கொடுக்குறீங்க அண்ட் 1,30,92,000. ஓகே, ஸோ இந்த பார்ட் இக்னோர் பண்ணி மிஸ்டேக்காக நான் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ கேபிட்டல் சுஜித்ரா கேபிட்டல் நெட் பேலன்ஸ் வந்து 10,35,000 11,500 இவங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதோட வேல்யூ
19,57,500 பிரேக்கப் கொடுத்துருக்காங்க. 8,64,800 இன்னைக்கு கேஷ்ல பே பண்ணியிருக்காங்க. அது போக இந்த 10,92,000 ஷேர்ஸா எடுத்திருக்காங்க. கிளியர்?